ஹலோ மக்களே, நாங்கள் இப்போ இருக்கிற இடத்தோட பேர் நைவான். இது டென்மார்க்கில் கோப்பன்ஹேகன் சிட்டியில் உள்ள ஒரு முக்கியமான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட். We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. டேனிஷ் லாங்குவேஜில் நைவான் அப்படின்னா நியூ ஹார்பர்னு அர்த்தம். நைவான் கால்வாயை அரசர் 5ஆம் கிறிஸ்டியன் 1670களில் கட்டியிருக்கார். இதோட உருவாக்கத்தில் டேனிஷ் சோல்ஜர்ஸும் ஸ்வீடன் நாட்டை சேர்ந்த வார் பிரிசனர்ஸும் முக்கிய பங்கு வகிச்சிருக்காங்க. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. அந்த காலத்தில் இந்த கால்வாய் ஒரு பிஸியான கமர்ஷியல் போர்ட்டாகவும் கடலுக்கும் பழைய நகரமான காங்கல்ஸ் நெட்வொர்க்குக்கும் ஒரு முக்கிய நுழைவாயிலாகவும் இருந்திருக்கு. Never sleep, never stop as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. பெரிய சரக்கு கப்பல்களும் மீன்பிடி கப்பல்களும் இந்த கால்வாயை நிறைய பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கப்பல்களில் ஓட்டிகிட்டு வந்த செயிலர்ஸ்லாம் கப்பல்கள் எங்கேயும் நங்கூரமிட்டுட்டு இந்த இடத்துலையே ஓய்வு எடுத்தும் பார்ட்டிஸ்லாம் கலந்துக்கிட்டும் நேரத்தை செலவு பண்ணியிருக்காங்க. காலம் செல்ல செல்ல இதனோட பயன்பாடு குறைய தொடங்கியிருக்கு. இதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா கப்பலோட அளவு பெருசானது தான். 1980களில் இதை புதுப்பித்து இது ஒரு டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷனாக மாற்றி அமைச்சிருக்காங்க. கால்வாயோட 2 பக்கங்கள்லேயுமே வண்ணமயமான அழகான வீடுகளும் உணவு விடுதிகளும் கேளிக்கை விடுதிகளும் இருக்குது. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. இங்கே உள்ள உணவு விடுதிகள் எல்லாமே டூரிஸ்டுங்களால் நிரம்பி ஒழிகிறத பார்க்க முடியுது. பல வண்ணங்களில் இருக்கிற இந்த கட்டடங்கள் இந்த கால்வாயோட அழகுக்கு இன்னும் அழகு சேர்க்குது. So loud as the hours pass, we're gonna. நைவானுக்கு வரவங்க கண்டிப்பாக இந்த இடத்தோட அழகை ரசிக்கணும்னா போட் கெனல் க்ரூஸை மிஸ் பண்ணவே கூடாது. போட் கெனல் டூருக்காக ஒருத்தருக்கு 50 டென்மார்க் க்ரோனர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. We're gonna be
சுமார் 1 மணி நேரம் போட்லேயே சிட்டியை சுற்றி காமிக்கிறாங்க. கிறிஸ்டியன் போர்ட் பேலஸ், போர்ஸ் அண்ட் ஓல்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஒபேரா ஹவுஸ், லிட்டில் மெர்மெய்ட் போன்ற சில முக்கியமான இடங்களை நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு கைடும் போட்டில் கூடவே வராரு. ஒவ்வொரு இடத்தையும் அவங்க காமிக்கும்போது அந்த இடத்த பற்றியும் அந்த இடத்தோட சிறப்பு அம்சங்களை பற்றியும் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. ஸோ ஃபைனலாக சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா, டென்மார்க் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க மிஸ் பண்ணக்கூடாத இடங்களில் நைஹானும் முக்கியமான ஒரு இடம். Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நன்றி.